Learn Gujarati with funny office phrases. He was sent the contract to. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. Welcome to the office circus. Hey, you're about to learn Gujarati with paperwork, phone calls, and just enough chaos to feel realistic. Do not worry, this office is disorganized, but your learning will not be. Picture this. You walk into an office where the printer is groaning, the coffee tastes like regret, and someone is waving a folder like it contains the meaning of life. Your mission today is simple. Learn 5 super useful Gujarati sentences. First, the serious one. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. That means, he was sent the contract. Next comes future paperwork drama. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. She will receive the documents tomorrow. Then the happy inbox noise. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. We received the invitation by email. Now the nervous ringtone line. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. I was informed of the result by phone. And finally, the champion of delayed annoyance. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. The customer only gets the bill next week. If you can survive this office, you can survive any Gujarati conversation about documents. Meet the paperwork heroes. Let's make these phrases feel alive. You are not memorizing dry lines now, you are meeting a very dramatic cast of office characters. Character 1 is Mr. Contract. He enters the room wearing a tie, carrying a briefcase, and announcing. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. Translation. He was sent the contract. Character 2 is Ms. Tomorrow Folder. She never arrives today, because of course she does not. Her line is. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. She will receive the documents tomorrow. Character 3 is Captain Inbox, who kicks open a laptop and shouts. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. We received the invitation by email. Character 4 is Detective Ring Ring, who whispers with suspense. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. I was informed of the result by phone. Character 5 is the late Bill Goblin. He lives in accounting and fears punctuality. His favorite sentence is. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. The customer only gets the bill next week. Mini story in a wild office. Now listen like you are inside the scene. Imagine the whole office day unfolding around you. At 9 in the morning, the manager storms in and says, "Where is the contract?" A calm assistant replies. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. Everyone nods as if that solved everything. It did not. Then a woman asks about her papers. The same assistant, now running only on office tea and courage, says. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. She sighs, the calendar sighs, even the stapler seems to sigh. At noon, a notification sound pings. Suddenly the room is cheerful. Why? Because. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. For one glorious moment, nobody complains. But peace never lasts. A phone rings. Somebody answers. Faces become serious. Then comes the update. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. Finally, just when everyone thinks the day cannot get stranger, a customer asks for the bill. The clerk smiles with the confidence of a man who has said this 800 times. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. And that, my friend, is how offices create legends. Useful word spotlight. Let's zoom in on the pieces so your brain can grab them faster. Small parts make long sentences much easier. In. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. Notice. કરાર. For contract. Also hear the sending idea in. મોકલવામાં આવ્યો હતો. In. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. દસ્તાવેજો means documents. આવતીકાલે
means tomorrow, and મળશે means will receive or will get. In અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. ઈમેલ is email, દ્વારા means by or through, and આમંત્રણ means invitation. In મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. here, પરિણામ for result, જાણ for information or notice, and ફોન દ્વારા for by phone. In ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. ગ્રાહક means customer, બિલ means bill, and આવતા અઠવાડિયે means next week. Repeat after me. Time to say them out loud. No whispering like a secretive accountant, say them with confidence. English, he was sent the contract. Gujarati, તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. English, she will receive the documents tomorrow. Gujarati, તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. English, we received the invitation by email. Gujarati, અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. English, I was informed of the result by phone. Gujarati, મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. English, the customer only gets the bill next week. Gujarati, ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. quick dialogue drill. You are doing great. Now jump into tiny dialogues and feel how these sentences work in real conversation. A. Did he get the contract? B. Yes. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. A. When will she get the documents? B. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. A. How did we receive the invitation? B. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. A. How were you informed of the result? B. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. A. When does the customer get the bill? B. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. Funny memory tricks. Let's make these stick in your memory with a little nonsense. Honestly, your brain loves nonsense. 4. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. Imagine a pigeon in a business suit delivering a contract with a very professional nod. 4. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. Imagine the documents refusing to work today because they are on a tiny vacation until tomorrow. 4. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. Picture an email wearing party clothes and carrying balloons. 4. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. Imagine a phone with a serious face saying, I bring results, not gossip. 4. ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. Imagine the bill sprinting away in sneakers and yelling, catch me next week. Little quiz challenge. Let's see what stayed in your head. No stress, this is a friendly quiz, not a villain origin story. How do you say, he was sent the contract? તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. How do you say, she will receive the documents tomorrow? તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. How do you say, we received the invitation by email? અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. How do you say, I was informed of the result by phone? મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. How do you say, the customer only gets the bill next week? ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. Wrap up and keep going. Nice work, you just survived contracts, documents, invitations, phone results, and a suspiciously delayed bill. That is a full day of language learning and office comedy. Today you practiced 5 useful English to Gujarati phrases. તેને કરાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેને દસ્તાવેજો આવતીકાલે મળશે. અમને ઈમેલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યું. મને પરિણામની જાણ ફોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. And
ગ્રાહકને બિલ ફક્ત આવતા અઠવાડિયે મળે છે. Thanks for learning with me. Keep practicing out loud, repeat the phrases tomorrow, and come back soon. Your Gujarati is getting stronger one funny sentence at a time.